ඔන්න ලංකාවට අලුතෙන්ම ආපු Ryzen 7 8700F processor එක use කරලා සුපිරිම ඩිස්කවුන්ට් එකක් එක්ක PC build එකක්. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. Right, ඉතින් ඔන්න හැමෝටම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් MD Computers හෝමගම. ඉතින් ඔන්න අදත් ඔයාලට අලුත්ම බිල්ඩ් එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් යාළුවනේ දැන් ඔයාලට අපේ channel එක අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ විතර අපි MD එකේ PC builds කරනවා. ඉතින් වීඩියෝස් මම හිතන්නේ 200කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් MD එකත් එක්ක කරලා ඇති. ඉතින් මේ වීඩියෝස් හැම එකකින්ම මොනවා හරි offer එකක් ඔයාලා මගේ channel එක බලනවා නම් මගේ ෆෑන් කෙනෙක් නම් ඔයාලට හම්බෙලා ඇති. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මගේ channel එක බලන නිසා සහ ඔයාලා මගේ ෆෑන් කෙනෙක් වෙන නිසා ඔන්න MD එකේ මේ බිල් එකටත් රුපියල් 10000ක කෑෂ් ඔෆර් එකක් දීලා තිනවා. ඉතින් ඔයා මේ බිල් එක නොබලා හෝ මේ බිල් එක හදන්න නැතුව වෙන බිල් එකක් හදනවා නම් shop එකෙන් මේ දවස්වල Christmas and New Year offer එක තියෙනවා. ඉතින් guys මේ පාරක් ක්‍රිස්මස් එකට MD Computers අපෙන් ඔයාලා හදන PC bill වලට ක්‍රිස්මස් tree එකේ offer එක අපි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අපෙන් build කරන PC එකේ value එක අනුව price range 4කට අපි gift pen කරලා තියෙනවා. රුපියල් 30000ක් දක්වා PC build වලට green color box එකත් රුපියල් 30000 සිට 75000ක් වෙනකම් PC build වලට red color box එකත් ඒ වගේම 75000 සිට 120000 වෙනකම් PC build වලට gold color box එකත් 120000ට වැඩි PC build වලට blue color box එකත් select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි මේ හදන්නේ ඔන්න ලංකාවට අලුතෙන්ම ආපු Ryzen 7 8700F processor use කරලා PC build එකක්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා දන්නවා මේ AMD ලා 8000 series එකේ එව්වේ APU series එකක් විදිහට ඒ කියන්නේ onboard graphics තියෙන processor series එකක් විදිහට. ඔතනදී Ryzen 3 එකේ processor ලංකාවට ආවේ නෑ. Ryzen 5 එකේ 8500 8600 Ryzen 7 එකේ 8700G වගේ processors ගොඩක් ලංකාවේ තිබ්බා. ඉතින් දැන් ඔන්න ඒකෙත් මම හිතන්නේ යාළුවට මොකක් හරි හිතිලා ඔන්න අර GeForce series එකටම ඔන්න 8700F කියලා processor එකක් එවලා තිනවා. ඉතින් මෙතන වෙනස තමයි 8700G එක කියන්නේ සාමාන්‍ය ලක්ෂයක් 90000ක් විතර වගේ වෙද්දි 8700F එක රුපියල් 55000න් ඔයාලට මේ වෙද්දි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම graphic card එකක් තියෙන කෙනෙක් G එකක් ගහන්න ඕනේ නැහැනේ. ඉතින් එතන පොඩි වාසියක් තියෙනවා. ඉතින් නමුත් රුපියල් 40000ක් විතර වියදම් කරලා G processor එකට යන්න ඕනේ නැහැ graphic card එකක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න graphic card එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ build එක මෙහෙම කරගන්න. ඉතින් course 8ක් වගේම thread 16ක් තියෙන processor එකක්, හොඳ performance තියෙන processor එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක්ම හරියන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් editorsලට. මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් build එකක් කරද්දී ඒක හොඳ වගේම නරක හැමදේම කියනවා. ඉතින් ඒ දේවල් එහෙම කියපු ඉඳ තමයි මේ වෙද්දි අවුරුදු 6ක් වෙනකල් එදා තිබිච්ච fan base එක මට අදත් තියෙන්නේ. ඉතින් කවදාකවත් එහෙම කෙනෙක්ව රවට්ටලා අපි products දීලා නැහැ. ඉතින් මේක ගොඩක්ම හරියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් multitasking. එහෙම නැත්නම් වැඩිපුරම ගත්තොත් editing වලට. ඒ වගේම gaming වලටත් මේක ගොඩක් හොඳයි.
ඉතින් මේ ප්‍රොසෙසරේ ඔන්න ඔයාලට දැන් 55න් ගන්න පුළුවන් AMD කම්පියුටර්ස් වලින්. ඉතින් මේකේ මදර්බෝඩ් එකේදී මේක කියන්න ඕනේ යාළුවා DDR5 යන්නේ. ඉතින් මේකේ මදර්බෝඩ් එකේ විදිහට MSI Pro A620ME මදර්බෝඩ් එක තමයි මෙතන අපි යූස් කරන්නේ. ඉතින් මේක DDR5 සපෝට් කරන්නේ. ඉතින් DDR5 කියව ගමන් සමහර කට්ටියට දැම්ම බලාපොරොත්තු සුන් වෙච්ච ගතියක් දැනෙනවා ඇති. මොකද RAM වල ප්‍රශ්න නිසා ඉතින් යාළුවනේ මොන දේ කරත් තව අවුරුද්දක් යනකල් ඔය ප්‍රශ්න මුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන ගණන් තව දවස් 3-4කින් තියෙන්නේ නැහැ. අලුත් ස්ටොක් එකේදී තව රුපියල් 10,000න් විතර වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ මදර්බෝඩ් එක තමයි මේකට යූස් කරන්නේ. DDR5 වලට එන බේසික් මදර්බෝඩ් එක AM5 වල. ඉතින් ඔන්න M.2 ස්ලොට් එකක්. එතනින් හරි ගියාම SATA port 4ක් වගේම RAM slot දෙකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මේකේ කූලර් එකේ දාලා හොඳ කූලර් එකක් අපි යූස් කරනවා. තව ඉස්සරහට ඔයාලට මේකට ගොඩක් අප්ග්‍රේඩ් තියෙන හින්දා මොකද මේක Gen 4 එකට යනවා. 650ක් වගේ යනවා. Ryzen 9 එකක්වත් ඔයාලට ගහගන්න පුළුවන් කිසි අවුලක් නැහැ. ඒතර හොඳ කූලර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ NCXT brand එකේ Kraken 240 RGB liquid cooler එක තමයි මෙතනදී යූස් කරන්නේ. මේකට මම NCXT වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති. ඒක බලන්න. සාමාන්‍ය රුපියල් 50000ට විතර ආපු කූලර්ස් තමයි මේ මිල අඩු වෙලා දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේ කූලර් අපි දානවා. RAM එක විදිහට Corsair brand එකේ DDR5 5600 MHz 16GB RAM එකක් තමයි මෙතනදී යූස් වෙන්නේ. ඉතින් රුපියල් 17000ට විතර තිබිච්ච RAM රුපියල් 60000ට විතර වැඩි වුණා. ඉතින් ඔය ගැන ලොකු නාටක අවශ්‍ය නැහැ, ලොකු දේශන අවශ්‍ය නැහැ. සරලව වෙච්ච දේ මොකද්ද කියලා මම විනාඩි 2කට අඩුවෙන් පොඩි වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති. ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් ඒක ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඇයි RAM වල මිල ගණන් මෙච්චර වැඩි වුණේ? හේතුව මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ RAM එක අපි යූස් කරනවා. ඊළඟට මේකේ graphic card එක විතර යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ MSI ලගේ අලුත් graphic card series එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. මේක GeForce RTX 5050. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි Ventus card එක දැකලා තිනවා. එතකොට Shadow දැකලා තිනවා. තව Supreme edition එකක් එනවා. එතකොට Gaming Trio එකක් එනවා. ඉතින් ඉස්සර Gaming X එකක් ආවා. ඉතින් මේ තියෙන තව Vanguard වෙන එකක් එනවා. ඒ ලොකු කාඩ් වලට එන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔන්න අලුතෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙන MSI ලගේ GeForce RTX 5050 Gaming Edition එක. මේ Gaming X එකක් එහෙම නෙමෙයි Gaming Edition එක. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් cooling පැත්තෙන් හොඳයි කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. මේකේ අර Stormforce fan series එකක් තමයි මේකට set වෙන්නේ ඉස්සර Gaming X එකට ආපු. ඒ වගේම Rainforce black plate එකක් back plate එකක් include වෙනවා කියලා කියනවා. සාමාන්‍ය shadow එකට වඩා නම් ඒක හොඳයි. ඒ වගේ ඔප්ෂන් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. අපි කාඩ් එක අන්බොක්ස් එකේදී ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ graphic card එක තමයි මේකට යූස් වෙන්නේ. සප්ලයි එක විදිහට ඔන්න මම ඔයාලට හැමදාම කිව්වා thermal take brand එක. ඔන්න මේකේ අර පොඩි කොපි එකකුත් තියෙන වෙනම brand නමකින්. මේ original thermal take. ඉතින් thermal take brand එකේ ඔන්න smart 650 watt 80 plus bronze certified කරපු ඔන්න සප්ලයි එකක් තමයි අපි මෙතනදී යූස් කරන්නේ. ඔන්න ඔරිජිනල් බඩු ගන්න පුළුවන් දැන් MD එකට ආවොත් එහෙම thermal take brand එකේ කේසින් එහෙම තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා ඇති ඉස්සරින් ධම්ම එන සුපිරි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අර හෙලිකොප්ටර් කේසින් වගේ ලොකු ලොකු ඒවා රයිට් යාළුවනේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳ මාකට් වෙච්ච බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් ඔන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට MD එකට ආවොත් එහෙම ඔයගේ 750 මම හිතන්නේ 550 එකකින් ඉඳන්ම ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. හොඳ efficiency power supply ගන්නවා නම් ඔන්න thermal take brand එකෙන්. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකට අපි ඒක යූස් කරන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මේ Lexa brand එකේ NM620 අපේ මේකේ PCI Gen 4 එක මේකේ සපෝට් කරන හින්දා මේ ස්ටෝරේජ් වලට අපිට කිසි අවුලක් නැතුව මේක භාවිත කරන්න පුළුවන් මේකට. මොකද මේ Lexa එක Gen 4 එකටත් එක්ක සෙට් වෙන්න තමයි ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක 256GB එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පොඩ්ඩක් මේක මදි වගේ නම් තව එක්ස්ටර්නල් හાર્ඩ් එකක් ගහගන්න නැත්නම් තව 1TB වගේක් හයි කරගන්න. එතකොට ඔෆර් එක නැති වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට තව මොනිටර් එකක් එහෙම ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට එහෙම ඔෆර් එක නැති වෙන්නේ නැහැ. රුපියල් 10000 ඒ විදිහටම ඔයාලගේ අතට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි යන්නේ. ඊළඟට කේසින් එක විදිහට ඔන්න NCXT brand එකේම H5 2023 මොඩල් එක 2023 මොඩල් එක H5 එක ඔන්න අපි යූස් කරනවා. මේක Flow RGB edition එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අර මේකේ අර ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පහළම ෆෑන් එකක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ලස්සනට අර මේක ලස්සන විතරක් නෙමෙයි යාෆ්ලෝ එක මැනේජ් කරන්න තියෙන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් වෙන කේසින් වල නෑ සාපාඩ්. ඒ කියන්නේ මේකේ ෆ්‍රන්ට් පැනල් එකේ ෆෑන් දෙකක් ඇවිල්ලා ඉතින් ඒක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ යටම කොටසෙන් ඒක ඔයාලට කේසින් එක බලද්දි පුළුවන් ඒක දැක ගන්න. ඉතින් හොඳ එයාෆ්ලෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ නමම ෆ්ලෝනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ කේසින් එක තමයි යූස් කරන්නේ. මේවත් අර ගිනි ගණන් වලට ආපු කේසින් දැන් 30000න් 32000න් වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ගණන් අඩුලා තියෙන්නේ NCXT ලගේ. මේක තමයි සමස්ත බිල් එක. 10000ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බුණා ඔන්න New Year and Christmas offer එක විදියට. එහෙනම් මේක assemble කරලා ගේම් ප්ලේ එකක් කරන් බලමු.
to unlock my consciousness. The poison's only building up my tolerance. We were never born to be the obvious, isn't it obvious? Time is slipping, dials spinning. I still wonder if I'm dreaming, or maybe I'm the only one who's wide awake. Am I the only one? Feel like I'm ascending. I've planned every step, I've seen everything, so it's no surprise I can't sleep. It's just the push that I need. I've gone past the point, I'm all in. I know that you're thinking that you're really gonna do it, but you never really do it like me. Time is slipping, dials spinning. I still wonder if I'm dreaming, or maybe I'm the only one who's wide awake. Am I the only one? To know where we are. Am I the only one? To know where we are. Am I the only one? Am I the only one? Am I the only one? Lucid days, I'm getting closer to unlock my consciousness. The poison's only building up my tolerance. We were never born to be the obvious, isn't it obvious? Time is slipping, dials spinning. I still wonder if I'm dreaming, or maybe I'm the only one who's wide awake. Am I the only one? To know where we are. Am I the only one? To know where we are. Am I the only one? Up and down on my feet. Feel like I'm ascending. I've planned every step, I've seen everything, so it's no surprise I can't sleep. It's just the push that I need. I've gone past the point, I'm all in. I know that you're thinking that you're really gonna do it, but you never really do it like me. Time is slipping, dials spinning. I still wonder if I'm dreaming, or maybe I'm the only one who's wide awake. Am I the only one? To know where we are. Am I the only one? To know where we are. Am I the only one? Am I the only one? Am I the only one? Lucid days, I'm getting closer to unlock my consciousness. The poison's only building up my tolerance. We were never born to be the obvious, isn't it obvious? Time is slipping, dials spinning. I still wonder if I'm dreaming, or maybe Pursue.
Lost Davy, too. He's the last one, Arthur. No more. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkertons tailing us in this. A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. Hey, I think I see something up the path. You up ahead. Who's there? Micah. Gentlemen, Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davy doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davy was a real fighter. Both of them calendar boys is, or was. Yeah, And Mac, Sean, we don't know. quite a business. I'm glad you're all right, Micah. Always. Ask him if he's seen John. Hey, have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm came in. He hasn't seen him. He'll be fine. Things always turn out right for that boy. I hope Mac and Sean are still out there somewhere, too. Move up, Arthur. I'll cover the rear. Whoa! I'll cover the rear. Yep. Whoa there. Sam! You run into anybody else? I reckon we're the only ones crazy enough to be out in this, Morgan. Yeah, well, don't talk to me about crazy. Oh, so no, glad you're all right. I was worried, Micah. Look. Okay, let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. Oh, there. Easy. Okay, let's head down there. Yep. Yeah. Let's hitch up here. Easy. Let's move. Arthur, get off of the damn horse. Sounds like quite the party. You two, get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty-looking degenerates. Micah, hide behind that wagon. Arthur, you take that old shed on the left and stay low, both of you. Hello? Shut up, Billy. Excuse me? Hello? Oh, well, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Gentlemen, We can't help you, mister. I got folks Arthur. dying on the trail. Arthur, we got a problem. There's a corpse right here. Now, I just Arthur. need
some There's a body cans of food in the or wagon. something. I hear you. Just Gentlemen. look out! There's more to bastards! Open the window. Use your own bitches! Talking very deep, but at least I didn't die. We've got a runner! See him, Arthur! I said I'd handle this. Didn't seem to be going too well. Goddamn O'Driscoll boys here. Why? Micah, go bring the horses closer to the house.